Hey guys, am I audible, guys? Yes, bro. Good afternoon. Good afternoon. So நம்ம இனிஷியல் இருந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் லைக் ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் திருப்பி ஒரு வாட்டி பார்ப்போம். ஏன்னா இதில் 3 PM பேட்சும் இருக்கீங்க. நேற்று நான் ஒரு வாட்டி தான் சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ 1 செகண்ட் அதை ரிப்பீட் பண்ணிடலாம். அதை முடிச்ச அப்புறமா நம்ம புது டாபிக் பார்க்கலாம். இஸ் தட் ஓகே கைஸ்? Okay, sir. Yes, bro. ஹேம்நாத், நான் உங்களுடைய அக்கௌண்ட் தான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண போறேன். ஹேம்நாத், Yes, Dinesh. Yes, Dinesh. இருக்கு. நான் உங்க அக்கௌண்ட் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். Okay, okay, Dinesh. Okay, so yeah, let me share my screen. Fine. And I will quickly log into AWS console. Fine. It is available. Okay. Right. Guys, you can able to see my screen, right? Yes, Dinesh. Okay. So as a first step, I need to install my Jenkins. For that, I required an Ubuntu server. So any server you can go for. But I have taken the Ubuntu, which is 20.04. Okay. So let me click on EC2 and I will create a new instance, create a new virtual machine. Say this is my, I'm giving a Ubuntu for what? For Jenkins actually. So I will type a Jenkins and I will select the Ubuntu and I will go with the 20.04, which is the free tier eligible. Fine. Once it is completed, T2 micro, I will go with this. And keeper, I already have a keeper. Let me use the same keeper. And apart from this, for Jenkins, I have to allow 8080 port number. 8080. 8080 is the port number. So for that, I will click on edit and I will add one more rule that I will add it for 8080. So add a security group. Here, let me mark it as range is 8080 and anywhere from the internet. Fine. So that's it. Directly you can launch your server, launch your instance, virtual server. Once it is completed, let me open the view all instance. And this is my Ubuntu Jenkins is available. Let me refresh this. Fine. Bro, sorry bro, சொல்லு. late ஆயிடுச்சு bro. பரவாயில்ல சொல்லு. என்ன டவுட் இருக்கா? நான் ஜஸ்ட் இல்ல ஒரு bro. EC2 மட்டும் லான்ச் பண்ணிருக்கேன். வேற எதுவும் இல்லை. Okay bro, okay. Okay. So quickly we will install the Jenkins. So let's write. And I need a terminal. Let me close and I will open my new terminal. Okay. Now as a first step, I will connect this Ubuntu Jenkins. Click on connect. And let me go to the download folder where my keeper is available. Now simply copy this SSH command to connect to my Ubuntu VM. Press yes, that's it. Now it will connect to my Ubuntu machine. Just to clear this. And as a prerequisite is, I have to install the Java because I need a Java. So before installing the Java, let me update my package. Sudo apt space update space -y. It will start updating your package. Also upgrade your package also. Sudo apt upgrade space -y. So this will upgrade all those necessary packages.
So okay. As a next step, we have to install OpenJDK 11th version, Java JDK, Java Development Kit 11th version we have to install. So we will install. Meantime, I will open the Jenkins installation steps. Jenkins installation. Installing the Jenkins for Ubuntu flavor, Linux, and this is Ubuntu. I have created a blog also, guys, for you guys. You just follow this blog also for installing the Jenkins. I can share you. So open the terminal. It is done. Now let me install the Java. So to install, just type sudo. You have to write the sudo. Then apt space install space open JDK. Open JDK -11 -JDK. That will install your Java. Once the Java got installed, we have to download the Jenkins repository and we have to use this the dbn command. Finally, update the package and installing the Jenkins. That's it. So let's wait. Done. Completed. Now type Java space -, version. Now Java is available. Good. Let me download, copy this, and as a first step. And this is my second step. I will copy and paste it. Second step is also completed. Now update the package sudo apt -get updates is -y. Once updation is completed, let me install the Jenkins. Sudo apt -get install space Jenkins. Yes. The latest version, which is 2.414.2, we are installing. So Jenkins is, if it is completed, you can find it on the 8080 port. 8080 port. Once it is completed, we'll see. Almost it is started. Okay, done. Now let me get the password, initial admin password. Go to cat sudo cat and pass this particular password. Now you have a password. Just to copy this and paste it over there. Click on continue and click on done and install suggest plugin. So it will take some time to install all those plugins. And then you can provide the username, password, and you can go to the next page.
So I can give some username. Say, this is my username and password. I can set it. This is, can give it and save and continue. That's it. So save and finish. Save and finish. I can't okay. Right. Okay. So start using Jenkins. You will see this result. This is the page you can able to see. So this is how we basically do the Jenkins installation. Right. Set. Any doubts so far, guys? No, bro. No. சரி. No, bro. நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் மேவன் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். மேவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இட் இஸ் த பில்ட் ஆட்டோமேஷன் டூல். பேசிக்கலி வாட் இஸ் மேவன்? மேவன் இஸ் நத்திங் பட் எ பில்ட் ஆட்டோமேஷன் டூல். ரியல் டைம்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஜாவாவை பயன்படுத்தி டெவலப் பண்றான்னு வச்சுப்போம். சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வெப் அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஜாவா அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தா அவங்க அந்த ப்ராஜெக்டை பில்ட் பண்றதுக்காக பயன்படுத்துற டூல் பேர் தான் பில்ட் ஆட்டோமேஷன் டூல். அதுக்காக நான் செப்பரேட் செஷன் இருக்கு, அந்த டைம்ல நான் கம்ப்ளீட்டா மேவனை பத்தி பேசுறேன். பட் இப்போ சப்போஸ் ஒரு நிமிஷம், let me so what is Maven? Maven is a continuous build automation tool. Build automation tool. நம்ம இப்ப ஒருவேளை நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு அப்ளிகேஷன், say for an example we are going to deploy some application வச்சுப்போம், or I want to run some code. So இந்த கோட் ஜாவா பேஸ்டா இருந்துச்சுன்னா, if the code is java based, then mostly அந்த ஜாவா பேஸ்ட் கோடை டெவலப் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ண டூல் தான் மேவன் என்ற டூலா இருக்கும். அப்போ உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை நீங்க ஜென்கின்ஸ்ல ரன் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, you in a Jenkins, right, you should have the Maven, otherwise you cannot run that a code, right? You should have the Maven. இப்போ எப்படி இந்த ஜென்கின்ஸோட மேவனை இன்டகிரேட் பண்றது? எப்பவுமே ஒரு புது விஷயத்தை நீங்க ஜென்கின்ஸோட இன்டகிரேட் பண்ணணும்னா you need a plugin. Plugin is like an extension. அதே மாதிரி எப்படி இந்த மேவனை பிளகினை இன்ஸ்டால் பண்றது? இப்போ நான் நியூ ஐட்டம்னு கிளிக் பண்றேன். இந்த இடத்துல உங்களால ஃப்ரீ ஸ்டைல் ப்ராஜெக்ட் பைப்லைன் இது ரெண்டு தான் பார்க்க முடியும். இப்போதைக்கு இதை பார்த்துக்கங்க, ஒன்லி ஃப்ரீ ஸ்டைல் ப்ராஜெக்ட் பைப்லைன். பட் எனக்கு மேவன் ப்ராஜெக்ட் வேணும்னா you have to go for manage Jenkins. There you can see the plugin, right? இதுல go for the available plugin. இங்க you can search for Maven. When you search for a Maven, right, you will get this particular plugin, Maven integration plugin. Maven integration plugin. Now if you want to install this one, click on this, simply click on install. So it will be completed. Now if we go to the dashboard, okay, before that let me go to the dashboard. Now if you click on new item, can you see here that Maven project? We got it, right? So எப்பவுமே ஒரு plugin நமக்கு தேவைனா you have to go for the manage Jenkins where we have a plugin. If you go here available plugin ல போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன plugin தேவையோ அதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். Are you clear guys so far? Yes, bro. Yes, bro. The one more step you have to remember guys, இது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு ஸ்டெப் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது ஜஸ்ட் மேவனை இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கான வழிதான். பட் மேவனை நீங்க பிளக்கினை இன்ஸ்டால் பண்ணா கூட you have to download the Maven library. Or you have to set the Maven உடைய path set பண்ணணும். எப்படி Maven உடைய path set பண்றதுனா, just to go to the manage Jenkins again.
இந்த இடத்துல we have a tools, right? You can click on this. You can click on tools. அதுக்கப்புறமா when you come below, you can find Maven installation அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷனை பார்ப்பீங்க. இந்த இடத்துல add Maven கொடுத்து இந்த இடத்துல ரெண்டு வழி இருக்கு. ஒன்னு மேனுவலா, இப்போ ஒருவேளை என் லோக்கல் லேப்டாப்ல மேவன் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க, அதனுடைய பாத்து எடுத்துட்டு வந்து இங்க கொடுத்துடலாம். அதனுடைய பாத்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி டிரைவ்ல ஏதோ ஒரு ஃபோல்டர், அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள மேவன்ன்ற ஃபோல்டர் இப்படி கொடுத்துட்டா போதும். பட் ஒருவேளை நம்ம மேவனை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்கின்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும், எனக்கு பாத்துலாம் செட் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா லோக்கல் மிஷின்ல மேவன் இல்லை அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், இன்ஸ்டால் ஆட்டோமேட்டிக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணா மட்டும் போதும். இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எந்த வெர்ஷன் வேணுமோ அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்கின்ஸே போய் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வந்துடும். எங்க இருந்து? அபிஷியல் வெப்சைட்ல இருந்து. மேவன் டவுன்லோட் அப்படி கொடுங்க. இதுதான் அபிஷியல் வெப்சைட். இதுல லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் 3.9. அப்ப இந்த அப்பாச்சி மேவன் ப்ராஜெக்ட் அபிஷியல் வெப்சைட்ல இருந்து போய் மேவனை டவுன்லோட் யார் பண்ணிக்கும்? ஜென்கின்ஸே பார்த்துக்கோ, நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு பேரை மட்டும் கொடுத்துருங்க. சரி, நான் இப்போதைக்கு என்ன பேர் கொடுக்குறேன், Maven _ Om அப்படின்ற மாதிரி எந்த பேர் வேணா உங்க பேர் கூட கொடுக்கலாம், ஒரு தப்பு இல்லை. So I can give you some name. அப்போ நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, நம்ம லோக்கல் லேப்டாப்ல மேவன் எதுவும் கிடையாது. ஜென்கின்ஸ் நீயே போயிட்டு என்ன பண்ணு, இந்த அபிஷியல் வெப்சைட்ல இருந்து மேவனை டவுன்லோட் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டால் ஆட்டோமேட்டிக்லி அப்படின்ற ஆப்ஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். அதை முடிச்ச அப்புறம் அப்ளை சேவ் கொடுத்துட்டா மட்டும் போதும். நீங்க எந்த மேவன் ப்ராஜெக்டை வேணும்னாலும் பில்டு பண்ணிக்கலாம். இப்ப சப்போஸ் I will go to new item. இப்போ நான் மேவன் ப்ராஜெக்ட் இல்ல ப்ரீஸ்டைல் ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிறேன். சரி, இது மேவன் செக் அப்படின்னு ஒரு ப்ரீஸ்டைல் ப்ராஜெக்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன். கிளிக் ஆன் ஓகே. இப்போ let me directly go to this build step. இந்த build stepல போயிட்டு there is a top level Maven target, right? You can select on this. இப்போ இந்த இடத்துல Maven version கேக்குதா, இதை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா நீங்க அங்க ஒரு பேர் கொடுத்தீங்க பாருங்க, that you can able to find it here. இப்போ நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன், say for an example I want to test this one. Better I don't want this one. Let me click on this. I'm going to execute this window batch command. Execute Windows batch command. Simply type Maven space -- version அப்படி டைப் பண்ணிருக்கேன். Apply this, save this. Now can I build this job? Yeah, I will build the job. I will build the job. It got failed. Why? Console output. IO exception, no such file or directory. Maven check. Okay, CMD command work agala. Then it will not work. Go to the Maven check and I can go to the dashboard. So what I will do, I will create one new item. Let me create one new item. Say this is my Maven sample a project. அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேர் கொடுத்து Maven sample project demo அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேர் கொடுத்து. So this is my freestyle project and I can click on OK. So now what I will do, I have a code. Maybe I can go for source code management too. So let me take some sample code from the Google. So I have ABBI. I will take let me use this particular code. This is the Maven project, guys. Whenever if you see any file which is form.xml, if you file நீங்க பார்த்தாவே அதை we can call it as Maven project. So let me close this. Let me copy this URL. And you can go to your browser again. Let me go to this Jenkins job. Click on Git and you can paste this repository URL. You simply paste this repository URL. That's it. Come below. Now I'm going to run this job with the help of build step, invoke top level Maven target. In that you can select Maven _ simple and a code compile பண்ணி மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். I'm typing a compile. Very simple. A compile. That's it.
apply and save this particular job. Now click on build run. And now it will build your job. And can you see here? It got start building your job. It is just compiling your code. Now எழுதின code compilation பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்படின்னா converting into binaries. Converting into binaries. So we'll wait actually. Yes. Once it is completed, I got the success, right? Once it is completed, it does run the multiple job. But after that, I got the success. அப்ப இந்த code run ஆயிருக்கு அப்படின்றது இந்த green color check marks, it is clearly seen. So அதனாலதான் சொன்னேன், நம்ம ரெண்டு விஷயத்த பண்ணணும். முதல் விஷயம், உங்களுக்கு ஒரு Maven ப்ராஜெக்ட்டை நீங்க பில்ட் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டேஷ்போர்ட்ல போயிட்டு மேனேஜ் ஜென்கின்ஸ் போயிட்டு பிளக்இன் இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் இன்ஸ்டால் பண்ண இந்த பிளக்இன் இன்ஸ்டால் பண்ணும், which is Maven இன்டகிரேஷன் பிளக்இன். இதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாம மேனேஜ் ஜென்கின்ஸ் போயிட்டு டூல்ஸ் இந்த இடத்துல போயிட்டு you have a option called Maven installation. இதுல you have to install automatically or உங்க லோக்கல் மிஷின்ல இருந்தா அந்த லோக்கல் மிஷினுடைய பாத்தை கொடுக்கணும். இதை கொடுத்த அப்புறம் தான் உங்களால என்ன பண்ண முடியும், ஒரு Maven ஜாபை உங்க ஜென்கின்ஸ் மூலமா நீங்க ட்ரிகர் பண்ண முடியும். Are you clear? Yes, bro. Yes, bro. Right. But suppose let me create one more job. இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஜாப் கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன். இதான் என்னுடைய ஜாப். So this is my job, right? So I can rename this one. So this is maybe considered like this is my compile job. I can rename into I have compiled. என்கிட்ட ஒரு கோட் இருந்துச்சு, அந்த கோடில நான் கோடை கம்பைல் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ suppose I want to test. Further, I can create one more item, right? Say for an example, I will create one more new item. I want to test my job, maybe test, and click on pre-save project and click on OK. And let me take my source code management tool, and this is my Git. Let me take that particular URL, and I will take that particular URL, which is here. I will copy this URL. Now let me go here. இப்போ நான் சிம்பிளா இந்த repository URL ஆட் பண்ணிருக்கேன். That's it. Come below. There is a build step. Here we have a window or top level Maven target. I have to select top level Maven target. Simply I can select the Maven _ இது என்னுடைய test job. Just apply, save this particular file. If now I can build the job, click on this build now. இப்போ இது என்ன பண்ணுனா என் கோடை டெஸ்ட் பண்ணா ரன் பண்ணனும் அர்த்தம். டெஸ்ட் கம்பைல்னா கோடை ஜஸ்ட் கன்வர்ட் பண்ணும். ஜாவா கோடை பைட் கோடா கன்வர்ட் பண்ணும். அதுவே டெஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா it will execute my code. It will execute my code. So it is also success. Console output, it is also success. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்ல ஜாப் நம்பர் 1 கிரியேட் பண்ணேன். அந்த ஜாப் எதுக்காகனா கோடை கம்பைல் பண்றதுக்காக மட்டும். ஜாப் நம்பர் 2 இது எதுக்காகனா கோடை டெஸ்ட் பண்றதுக்காக. Now job number 3 நான் என்ன கொடுக்க போறேன்னா job number 3 what I will do, I am going to package my code. How can I package? Let me tell you. So once again I will go to the dashboard, and this time I'm going to create a new item. This is for package pre-save project. Click on OK. Choose the source code management tool. Here I will go here and simply copy this URL, and once again go here and let me add Git URL. Once the Git URL is completed, let me come to build step, top level Maven target. Simply I will add package என்ற கோலை கொடுக்க போறோம். This is my package. Click on apply, save this particular file. Let me click on build now. So it is trying to build, right? It is going to build my each job that I have created. It will start building my project.
Now let me see. Click on this. I can see the console output. Yeah, it is good, right? நான் இப்ப பாருங்க. பேக்கேஜ் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? எங்கிட்ட ஒரு கோடு இருக்கு. அந்த கோடை it will package at the end, right? At the end. இது ஒரு war file கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கும். Can you see here? There is a war file. Address book dot war file. இது எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணுமா? I will show. So I will go to this dashboard. I will go this particular project. இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் ஸ்பேஸ்னு ஒன்று இருக்கா? இதை கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா you can see a target folder. Click on this target folder. Inside the target folder, you have this war file. You have this war file. 15 புள்ளி. இப்படிதான் என்ன அர்த்தம்னா, இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களா, இந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, இது ஒரு டெவலப்பர் எழுதின கோடு. இந்த கம்ப்ளீட் கோட இந்த பேக்கேஜ் என்ற கமாண்ட் என்ன பண்ணுனா, what the package command will do, மேவனை பயன்படுத்தி நீங்க பேக்கேஜ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணா என்ன அர்த்தம்? மேவனை யூஸ் பண்ணி பேக்கேஜ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ண என்ன அர்த்தம்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எழுதுற கோட இட் வில் கம்பைல் பண்ண அப்புறமா கோட டெஸ்ட் பண்ணும். டெஸ்ட் பண்ண அப்புறமா அந்த என்டையர் ப்ராஜெக்ட ஒரு வார் ஃபைலா கன்வெர்ட் பண்ணிடும். கைண்ட் ஆஃப் ஏ ஜிப் ஃபைல். நீங்க உங்களுக்கு புரியணும்னா கைண்ட் ஆஃப் ஏ ஜிப் ஃபைல். இந்த வார் ஃபைல தான் as a developer என்ன பண்ணுவாரு? he will deploy it into some server. he will deploy into some server. அவர் சர்வரை டெப்ளாய் பண்ணா மட்டும் தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? அப்ளிகேஷனை பார்க்க முடியும். அப்ளிகேஷனை நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ மேபி இந்த வேர்டு கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும். பட் விஷயம் என்னன்னா, நீங்க டெவலப்பர் எழுதுன கோட கம்பைல் பண்றதுக்காகவும் டெஸ்ட் பண்றதுக்காகவும் வார் ஃபைலா கன்வெர்ட் பண்றதுக்காக இந்த ஸ்டெப்ஸை பண்றதுக்காக பயன்படுத்துற டூல் தான் இந்த மேவன் டூல். அதுக்காக பயன்படுத்துற ஆப்ஷனுக்கு பேர் தான் மேவன் கோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இது வரைக்கும் 3 ஜாப் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். எத்தனை ஜாப் கிரியேட் பண்ணி? 3 ஜாப் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஒரு ஜாபுக்கு பேர் கம்பைல் ஜாப், இன்னொரு ஜாபுக்கு பேர் டெஸ்ட் ஜாப், அண்ட் தேர்ட் ஜாபுக்கு பேர் பேக்கேஜ். இந்த மாதிரி நான் 3 ஜாபை கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இந்த 3 ஜாபையும் இண்டிவிஜுவல் ஜாபா கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அவ்வளவுதான் விஷயம். இப்போதைக்கு உங்களுக்கு மேவன் கமாண்ட் புரியலனாலும் பரவாயில்ல. பட் how to create one job on Jenkins? Are you clear? அப்புறம் பில்ட் ஸ்டெப்ல மட்டும் ஒரு டவுட். லைக் எந்த இப்போ build வந்து stepல? இப்போ நம்ம கிட் ரெபாசிட்டரில இருந்து டெவலப்பர் கொடுக்குற கோட் எடுத்துக்கிறோம். ஆமா. ஸோ பில்ட் ஸ்டெப்ல வந்துட்டு லைக் எக்ஸிக்யூட் வித் பவர் ஷெல் ஆர் எக்ஸிக்யூட் வித் கமாண்ட் ஆர் எக்ஸிக்யூட் வித் மேவன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது வந்து என்னன்னா லைக் மேனுவலா நம்ம செய்யற ஜாபை வந்துட்டு ஸ்கிரிப்ட் மூலியமா கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல என்னென்ன நம்ம ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம், லைக் இங்கேருந்து கோட் இந்த ரெபாசிட்டர்ல இருந்து எடுத்துக்கோங்க, இந்த அப்ளிகேஷன் மூலியமா அது வார் ஃபைல் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இதுல டெப்ளாய் பண்ணுங்கன்ற டீடைல்ஸ் அதுல ஸ்கிரிப்ட்ல கொடுப்போமா? அதாவது இல்ல, நம்ம இந்த பில்ட் ஸ்டெப் இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் லெட் மீ க்ளோஸ் இட் ஹியர். இந்த பில்ட் ஸ்டெப்ல நிறைய வழியில நம்ம கோட ரன் பண்ண முடியும். ஒன்னு விண்டோ பேட்ச் கமாண்ட் மூலமா, இன்னொன்னு ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் தெரிஞ்சவங்க ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் போவாங்க. ஆண்ட்ன்றதும் ஒரு பில்ட் ஆட்டோமேஷன் டூல், கிரேடல்ன்றதும் ஒரு பில்ட் ஆட்டோமேஷன் டூல், மேவன்ன்றது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜாவான்றதால இந்த டாப் லெவல் மேவன் டார்கெட்ல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? எது மூலியமா ரன் பண்ண சொல்றோம்? மேவன் மூலியமா ரன் பண்ண சொல்றோம். அப்ப ஆனா மேவன்ல என்ன பண்ண சொல்றோம்? நம்ம கோட கம்பைல் பண்ண சொல்றோமா, இல்ல கோட ரன் பண்ண சொல்றோமா, இல்ல கோட நம்ம பேக்கேஜ் பண்ண சொல்றோமா, இல்ல கோட டிப்ளாய் பண்ண சொல்றோமா? என்ன பண்ணணும்ன்றத கோல்ல நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஓகே. சோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ப்ரீ டிஃபைன்ட் இதுல எல்லாமே கோல்ஸ்ல ப்ரீ இருக்கு. டிஃபைன். ஆமா. ஓகே. சோ மேவன் அப்படின்றது ஒரு பில்ட் ஆட்டோமேஷன் டூல். இந்த மேவனுக்கு உரித்தான கோல்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலி there is a goals. So மேவன் கோல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா there are many goals. So if you take it here, current மேவன் validate, மேவன் compile, மேவன் test, மேவன் package, மேவன் install, மேவன் deploy, இதெல்லாம் different கோல். நீங்க கொடுக்கிற கோலுக்கு ஏத்த மாதிரி job will be executed. ஓகே. ஸோ வேலிடேட் மீன்ஸ் அவங்க கிட்ல இருந்து எடுக்கிற அந்த கோடா இல்ல நம்ம கொடுக்கிற எக்ஸாக்ட்லி. வேலிடேட்ல என்னன்னா அந்த கிட்ல இருந்து எடுக்கிற கோடோ இல்ல வேற எங்க இருந்தோ எடுக்கிற கோடோ, அந்த கோடு
ப்ராப்பரா எழுதி இருக்காங்களா இல்லையா, ப்ராப்பரான Okay. லைப்ரரி ஆட் ஆயிருக்கா, ப்ராப்பரான டிஃபரன்ஸ் இருக்கா, ப்ராப்பரான பிளக்இன் இருக்கா, அதெல்லாம் வேலிடேட் பண்றதா மேவன் வேலிடேட்டட்ன்ற பேஸ். மேவன் கம்பைல்னா எழுதின கோட இப்ப பாருங்க. இப்ப இந்த ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஜென்கின்ஸ்ல என்னுடைய ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்கு நான் போறேன். லெட் மீ கோ டு தி ஒர்க் ஸ்பேஸ். நான் மேவன் கம்பைல் கொடுத்த அப்புறமா என்ன ஆகும்னா, இந்த எஸ்ஆர்சி அப்படி உள்ள போனீங்கன்னா டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். இதுல ரைட் ஒரு நிமிஷம், எஸ்ஆர்சி மெயின்ல போ. மெயின்ல போனீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்ல we have address book, we have ஒரு நிமிஷம். Okay. So let me go to the target. Now, இந்த இடத்துல பாருங்க, there is a classes அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இந்த கிளாஸஸ்க்குள்ள போனீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கிளாஸ் யூட்டிலிட்டி அண்ட் தென் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் கிளாஸ் ஃபைல் கிரியேட் ஆயிருக்கு பாருங்க. டாட் கிளாஸ் டாட் கிளாஸ் டாட் கிளாஸ். ஆனா ஆஸ் எ டெவலப்பர் அவர் டாட் கிளாஸ் கூட எழுதியிருக்க மாட்டார். Now I will show this one. I will go here. Now SRC. Then click on this main also, no problem. Click on this helper or utility எதனா கிளிக் பண்ணுங்க. ரைட், லெட் மீ ஓபன் திஸ். இப்போ இங்க எழுதுறது எல்லாம் என்ன ஃபைல் பாருங்க, டாட் ஜாவா ஃபைல். இங்க எழுதுன ஃபைல்ல என்னது, டாட் ஜாவா ஃபைல். ஆனா இந்த டாட் ஜாவா ஃபைல் டாட் கிளாஸ் ஃபைலா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கும். இதை யார் பண்ணது, அந்த கம்பைல் என்ற கமாண்ட். கம்பைல் என்ற கமாண்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஜாவா ஃபைல கிளாஸ் ஃபைலா கன்வெர்ட் பண்ணிடும், ஜாவா ஃபைல பைனரி கோடா கன்வெர்ட் பண்ணிடும். Okay. ஒவ்வொரு கோலுக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்கு. கம்பைல்னா என்ன அர்த்தம், it is just converting a Java code into bytecode. Why it is converting a Java code to bytecode? Because machine should understand. Machine knows only a binary language. Machine doesn't know any other language. Machine Java தெரியாது, English தெரியாது, தமிழ் தெரியாது, nothing it knows. It knows only a binary language. Who will do that one? As a compiler. அதான் Maven compile. Maven test ஆனது, it will execute my code. It will run my code. Okay. So which means டெவலப்பர் கொடுக்குற கோட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு கோல்ஸ் மூலியமா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம், கம்பைல் பண்ணிக்கிறோம், ஒரு பேக்கேஜ் பண்றது எல்லாமே டெவலப்பர் மேவன் கொடுக்குற மூலமா கோட். பண்ணுவோம். இப்ப அந்த மேவனை ஜென்கின்ஸோட இன்டகிரேட் பண்ணதால ஜென்கின்ஸ் மூலமா ரன் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே. நம்ம ஒரு கோடை எழுதிட்டோம், இந்த கம்பைல் டெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம ஒரு கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் டெர்மினேட்டர்ல தட்டாவே ஆன்சர் வந்துடும். ஆனா ஒரு பெரிய ஜாபா போகும்போது, ஒரு 100 ஜாப் ஒரே நேரத்தில் ரன் பண்ணும்போது நம்ம 100 டைம் கமாண்ட் எழுதிட்டு இருக்க முடியாது. அப்ப எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்றோம், ஜென்கின்ஸ்ல ப்ரீ டிஃபைன்டா பண்ணும்போது கடைசியில ஒரு ஸ்டெப்ல பில்ட் நவுன்ற கிளிக் பண்ணா போதும், எல்லா பேசஸும் ரன் ஆயிடும். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம், கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஓகே. எவ்ரிவன் will you able to தினேஷ், understand? எஸ் ஃபால்ட்டி கோட் இருந்தா அதுவே ஐடென்டிஃபை பண்ணிருமா? See, faulty code இருந்தா கோட் ரன்னே ஆகாது, ரன்னே ஆகாது, கம்பைலே ஆகாது. கரெக்ட்டா? கம்பைலே ஆகாது. ஓகே faulty ஓகே code இருந்தா கம்பைலே ஸ்டாப் ஆயிடும். ஓகே. தேங்க் யூ. Can we proceed? எஸ் Yes ப்ரோ. bro. Okay. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், let's create one pipeline guys. Let's create one pipeline. என்னமா மீட்டிங்? ஓகே கைஸ், ஒரு 15 மினிட்ஸ் அப்புறமா கனெக்ட் ஆகலாமா? ஒரு சின்ன மீட்டிங் மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். Yeah, okay, bro. Okay, bro. ஒரு 15 மினிட்ஸ் மட்டும், ஒருத்தர் மட்டும் பார்த்து வந்துடுறேன். ஓகே, ஓகே. நான் நீங்க இப்படியே இருந்தாலும் சரி, இல்ல 4:15 கனெக்ட் 4 o'clock கனெக்ட் ஆனாலும் ஓகே, உங்க இஷ்டம். ஓகே, நான் Okay. எண்ட் பண்ணல, மீட்டிங் எண்ட் பண்ணல. ஓகே. ஓகே.
Hey guys, am I audible? Guys, am I audible? Yes, bro. Yes, bro. Okay. சரி. So, அப்ப நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஜாப் எப்படி கிரியேட் பண்றது தெரியும், எப்படி GitHubல இருந்து அந்த கோடை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம் ஜென்கின்ஸ் வச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம். சில பேஸ் மட்டும் சொன்னேன். மேவன்ல இருக்கிற சில பேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 பேஸ் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஒன்னு கம்பைல், இன்னொன்னு டெஸ்ட் பேக்கேஜ். மேவனுக்கான செப்பரேட் செக்ஷன் அப்போ நான் சொல்றேன் எதுக்காக இந்த பேஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்றத நான் சொல்றேன். பட் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு 3 ஜாப் நம்ம பண்ணிருக்கோன்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. நோ, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய டாபிக் என்னன்னா பைப்லைன் அப்படின்ற டாபிக் தான் பார்க்க போறோம், which is called Maven pipeline or Jenkins pipeline. Right? Jenkins pipeline. Remember guys, pipeline ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஏன்னா ஜென்கின்ஸ் நம்ம எதுக்காக பயன்படுத்துறோம்? கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் ஆர் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் ஆர் கண்டினியூஸ் டெலிவரி. இதுக்காக பயன்படுத்துற ஒரு டூலுக்கு பேரு தான் which is nothing but Jenkins. அப்போ பைப்லைன் என்ன அர்த்தம்னா சீரியஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம். சீரியஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ். இப்ப let me take some image. Right. So I will take this one as well. Open image in YouTube. இப்போ for an example, நான் என்னுடைய கோடை வந்து GitHubக்கு புஷ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுப்போம். When I push my code to the GitHub, automatically what I should do? I have to build my job. When I say build means what? By using the Maven, right? By using the Maven, we will build our job. Maybe doing the compilation, right? That is called a Maven build, or doing the packaging. Yeah, we can call it as a Maven build. It means that we are going to build my job. We are going to execute my job. Adukappuram maybe I want to run my test. Maybe or automation tester, he has written some Selenium code in order to run the automation testing. Whether whatever the application which is developed by the developer, whether it is perfectly working or not, who will test it? That automation tester, Selenium or Cypress or Protector, any automation tester, they will test it, right? Once my test case getting passed, right? As a next step, I want to deploy that particular code changes to some server, maybe a lower life cycle environment, like QA environment, or staging environment, or production environment. Somewhere I have to deploy my code changes also. Appo, in the series of steps I have to perform. Idu or job. This is another job. This is my another job. In the ella job, I want to integrate. Abdina, நான் கோடை புஷ் பண்ற வேலையை மட்டும் தான் பண்ணுவேன். ஆட்டோமேட்டிக்கா பில்டு ப்ராசஸ் ரன் ஆகணும். ரெண்டாவது ஸ்கிரிப்ட் டெஸ்ட் ஆகணும். மூணாவது டிப்ளாய்மெண்ட்டும் நடக்கணும். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு இது வேரி ஆகும். இந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கும் நம்மளால சொல்ல முடியாது. சப்போஸ் இஃப் ஐ டேக் some complex one. So if you take this one, I will open this. I will okay, no problem. I will open this in new tab. Now see, இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, கோடை நீங்க கிட்ல புஷ் பண்ண உடனே பில்ட் ஆகணும். அதுக்கப்புறமா they are performing some kind of integration test. அதுக்கு அடுத்தது functional test. Third load test. அதுக்கப்புறம் it is going for approval. Finally deployment to the production. அப்போ இந்த series of steps நம்ம integrate பண்ணணும் அப்படின்னா, the series of steps நம்ம integrate பண்ணனும்னா we need a tool called Jenkins. That is called pipeline. This process we can call it as pipeline. So இப்போ ஒருவேளை 1 2 3 4 5 6 இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு 6 ஜாப் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ இண்டிவிஜுவலா உங்களுக்கு பில்ட் பண்ண தெரியும். ஒவ்வொரு ஜாபையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஜென்கின்ஸ்க்கு போயிட்டு இண்டிவிஜுவலா அந்த ஜாபை நம்ம பில்ட் பண்ண தெரியும். பட் ஒருவேளை எனக்கு ஒரே ஒரு வாட்டி பில்ட் நவ் மட்டும்தான் கொடுப்பேன், ஒரு டைம் தான் பில்ட் நவ் கொடுப்பேன். எனக்கு 6 ஜாபுமே ஒரு ஜாப் முடிச்ச உடனே செகண்ட் ஜாப் ரன் ஆகணும், செகண்ட் ஜாப் முடிச்ச உடனே தேர்ட் ஜாப் ரன் ஆகும், தேர்ட் முடிச்ச உடனே ஃபோர்த் ரன் ஆகும். அப்ப இந்த மாதிரி ரன் பண்ணா என்ன பண்றது? அப்ப we need a pipeline. அப்ப we have to prepare a pipeline. அந்த பைப்லைன் என்ன பண்ணும்?
அந்த பைப்லைன்ல நம்ம இந்த எல்லா ஜாபையும் ஆட் பண்ணிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ஒரு டைம் பில் நவ் கொடுத்தா அந்த 6 ஜாபும் எக்ஸிக்யூட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் பை ஒன். தட்ஸ் நத்திங் பட் எ பைப்லைன். Are you clear what is pipeline? Yes, bro. So now I will tell you how to create one pipeline. How to create one pipeline with the help of a Jenkins. So now what I will different stages தான் நம்ம pipeline சொல்றாங்க. different stages நம்ம integrate பண்றதுதான் pipeline னு சொல்றோம். pipeline okay. Yes, integration அதாவது தான். ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கோட புஷ் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா போகணும். அதுக்காண்டி நான் கிரியேட் பண்றதா ஒரு பைப்லைன். ஆமா, ஒரு பைப்லைன் கிரியேட் பண்ணிட்டா கோட நான் பில்ட்னு கொடுத்தா போதும் எல்லா ஸ்டேஜஸுமே எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒன் பை ஒன். ஓகே ரைட். So நான் இப்போ ஒரு பேசிக் பைப்லைனை எப்படி கிரியேட் பண்றது, how to create a pipeline using post build action சொல்லி தரேன். There are many way we can able to create the pipeline. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுக்க போறது how to create a pipeline. How to create a pipeline using the post build actions. That will try to understand post build action. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜாபுக்கு போலாம். We'll go for first job. Where is my first job? I will go to my Jenkins. This is my first job, which is called compile, and I can click on this. Here you can see the configure. Here we have one option called post build action. In the post build action, click on this. You can see one option called build other projects. And click on this. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இங்க நம்ம we are going to give எந்த ப்ராஜெக்ட்டை உனக்கு build பண்ணணும். Here I am going to give, I want to build my test project. I want to build my test project. That's it. I want to build my test project. Just apply and save this particular project. எப்போ உனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகணும், trigger only if build is stable. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, என் கம்பைல் ஜாப் சக்சஸ் ஆனா மட்டும்தான் டெஸ்ட் ஜாபை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். இல்ல இப்ப நீங்க இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுப்போம், உங்க கம்பைல் ஜாப் ஃபெயில் ஆனா கூட எனக்கு டெஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். நான் என்ன பண்றேன், I will go with the first one. Even my compilation job fails, whenever my compilation is pass, then only I want to trigger my test job. So ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்றது சக்சஸ் ஃபெயில் கிடையாது. ஸ்டேபிள்னா ப்ராப்பரா போகுது, அன்ஸ்டேபிளா இட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர், மேபி கோட் லெவல் ஃபெயிலியர், நாட் அப்ளிகேஷன் லெவல் ஃபெயிலியர். பட் லிமிட் as of now trigger only if build is stable நான் கொடுத்திருக்கேன். அப்ளை திஸ், சேவ் திஸ். இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்ல போயிட்டு எதை ட்ரிகர் பண்ணிருக்கேன், டெஸ்ட் ஜாப் ட்ரிகர் பண்ணிருக்கேன். எந்த ஜாப் நான் ட்ரிகர் பண்ணிருக்கேன், டெஸ்ட்டை போய் நான் ட்ரிகர் பண்ணிருக்கேன். அதே மாதிரி இப்போ ஒன்ஸ் அகைன் I will go to my test job. இந்த இடத்துல there is a configure. In the same way we have a post build action. Now I will add build other project. இந்த இடத்துல எதை பில்ட் பண்ண போறேன்னா, என்னுடைய பேக்கேஜ் அப்படின்ற ஜாபை ட்ரிகர் பண்ண போறேன். ஜஸ்ட் அப்ளை பேக்கேஜ், அப்ளை பேக்கேஜ். Okay. Should not be giving any error. No such project package. Okay, let's see. Apply and save this particular project. So, test la edha configure பண்ணிருக்கேன். I have configured the package. நான் இப்ப என்னுடைய compile job இருக்கு இல்லீங்களா, compile. இந்த compile build பண்றேன், என்ன ஆகுதுன்னு பாப்போம். I'm trying to build this compile. So when you click on this build now option, now let me open this. Click on console output. It is saying build success. Now if I see the dashboard, right, I can see build முடிச்ச அப்புறம் இது எது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்க, டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. கம்பைலேஷன் முடிஞ்ச உடனே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு, டெஸ்ட் சக்சஸ். அடுத்தது தேர்டு, let's wait. Actually, can you see here? அடுத்த ஜாப் ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு.
package என்ற ஜாபும் ட்ரிகர் ஆயிருக்கு. அதுவும் got success. So this is how guys you can create a pipeline with the help of a post build action. So compilation success ஆச்சுன்னா நீங்க டெஸ்ட் ட்ரிகர் பண்றீங்க. டெஸ்ட் ரன் ஆயிட்ட அப்புறம் டெஸ்ட் சக்சஸ் ஆயிடுச்சுன்னா which one you are triggering? You are triggering the package. So this is called as pipeline that we are achieving with the help of a post build action. We are achieving with the help of post build action. Are you clear? Dinesh, one more doubt, Dinesh. சொல்லுங்க. In case compile fail ஆயிடுச்சுன்னா next பேக்கேஜ்க்கு அது next போகாது. பேக்கேஜ் கம்பைல் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா டெஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. நீங்க அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணதால நீங்க ஒருவேளை கம்பைல்ல போயிட்டு when you configure, right, when you configure, right, now suppose இந்த இடத்துல trigger even if the build fail னு கொடுத்திருந்தா even fail ஆனா கூட பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ஓகே Dinesh. job compile fail ஆனா கூட it will start executing your test phase. Okay. Okay Dinesh, got it. Others? ப்ரோ இது எல்லாமே லைக் மேனுவலா நம்ம இது பண்றதுனா லைக் இல்ல ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி பண்றதா அது? ஸ்கிரிப்ட்ல பண்ணல. நம்ம இப்ப பண்ணது எல்லாமே போஸ்ட் பில்ட் ஆக்ஷன். ஆல்ரெடி ஒரு செட்டப்பை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கோம். ஒரு 3 ஜாபை இன்டகிரேட் பண்ணிட்டோம் பை யூசிங் த போஸ்ட் பில்ட் ஆக்ஷன். இப்ப நீங்க கோடை கிட்டப்க்கு புஷ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷனை நம்ம இன்னும் ட்ரிகர் பண்ணல. ஒருவேளை நான் ட்ரிகர் பண்ணியிருந்தா, ட்ரிகர்னா என்ன அர்த்தம்? பில்டு ட்ரிகர்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க. இந்த பில்டு ட்ரிகர்ல சப்போஸ் இப்ப ஆட் any option like GitHub hook trigger for git SCM polling இந்த ஆப்ஷன் ஆட் பண்ணிருந்தா என்ன ஆகும்னா, நீங்க கோடை GitHubக்கு புஷ் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா there will be a compilation, there will be a testing, there will be a packaging. இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்திருக்கும். ஓகே. பட் இத நம்ம கோடை எழுதி அச்சீவ் பண்ணல. we are achieving with help of a post build action. ஓகே. Any doubt? Any No, doubt? sir. How we can create the pipeline using post build action? Okay. No, bro. சரி, இது ஒரு வழி. இந்த ஒரு வழியில we can able to create a pipeline. But there is another way. நீங்க ஒரு pipeline create பண்ண முடியும் by using a code also. Pipeline as a code. இது எப்படி நம்ம பண்றது? I will tell you. So first way we can create a pipeline by using the post build action. அப்படின்னா முதல் ஜாப்ல போயிட்டு ரெண்டாவது ஜாபை ட்ரிகர் பண்ண சொல்றது, ரெண்டாவது ஜாப்ல போயிட்டு தேர்ட் ஜாபை ட்ரிகர் பண்ண சொல்றது. அதான் போஸ்ட் பில்ட் ஆக்ஷன். But how to create a pipeline as a code? Now let me click on new item. இப்போ can you see your pipeline one option is available, right? Let me write this is my pipeline demo அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேரை கொடுத்துக்கிறேன். So simply you can choose the pipeline and click on okay. இங்க you can see one option called pipeline. Click on this. இந்த இடத்துல we have to write some pipeline guys. இந்த இடத்துல we have to write some pipeline. Thereby we can able to achieve. So we have to write the pipeline script here. Now if you click on this, உங்க கோட் எங்க இருக்கு? My code is available in GitHub. Now let me select on this GitHub plus Maven அப்படின்னு நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு ஒரு டிஃபால்ட் ஸ்கெலிட்டான் உங்களுக்கு ஒன்று கிடைக்கும். டிஃபால்ட் ஸ்கெலிட்டான். இந்த ஸ்கெலிட்டான்ல you can make some changes. Thereby you can achieve this one. So we can make some changes. So என்னுடைய கோட் GitHubல இருக்கு. So I want to execute them. So it will start with a pipeline and agent any. Then இங்க what is your Maven? நான் மேவனுக்கு என்ன பேர் வச்சு அந்த பேரை கொடுத்துறேன். So my Maven name is what I have given, Maven underscore home அப்படின்ற பேரை நான் கொடுத்தேன். Maven is Maven underscore home. Now I can give the different stages here. So the first stage, maybe consider I want to compile the code. So let me zoom it. Yeah. So I want to compile the code. So where is my code? My code is available here. Let me go to this one.
and copy this URL. Now go to your Jenkins dashboard where you can paste it. Paste it. That's it. This is my location where we have a code. எனக்கு என்ன பண்ணணும்? I want to compile the code, right? First stage, I want to compile. Just to type Maven compile. I'm writing Maven compile. SH என்ன அர்த்தம்? Shell scripting அர்த்தம். Shell தான் SH. Maven compile. I want to compile the code. I want to compile the code. So if you want to add a multiple stage, you can add it, guys, here. You can add the multiple stage. Say for an example, let me do this post. I will remove this. Say this is my step number stage, right? So I will copy this. I will copy this and I can paste it here. And this is my test phase. And same code, I want to test this code. And let me copy the stage. And I will add one more stage. This time I want to do the package. And here I can write package. இந்த மாதிரி எழுதிடலாம். அப்போ இது என்ன நடக்கும்னா இந்த கோடு வந்து என்ன பண்ணும்? இந்த கோடு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கம்பைல் பண்ண சொல்லிருக்கீங்க. செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ண சொல்லிருக்கீங்க? கோடை டெஸ்ட் பண்ண சொல்லிருக்கீங்க. தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல என்ன கொடுத்திருக்கீங்க? கோடை பேக்கேஜ் பண்ண சொல்லிருக்கீங்க. Now simply you can apply this, you can save this particular file. Now you can build now. You can build your pipeline demo. Click on, sorry, I can save. Once again, I can click on build now. Build now. Now let's see here. Now my job is building. I can see the console output. Can you see here? முதல்ல இது Maven compile பண்ணிட்டு இருக்கு. There is a Maven compilation. Once the Maven compilation is completed, let's wait. And then it's starting the Maven test. நான் அடுத்து பண்ண சொன்னது Maven test. Maven test complete ஆன அப்புறமா there is a Maven package. Can you see here now? There is a Maven package. இத நம்ம இந்த மாதிரி pipeline script எழுதி கூட achieve பண்ண முடியும். Pipeline as a code ன்னு சொல்லுவாங்க இத. We can able to achieve with help of a pipeline script, guys. So அப்ப ரெண்டு வகையில நம்மளுக்கு இப்ப தெரியும் how to build a Jenkins pipeline. One way by using the post build action. The another way by using the pipeline as a code. So இதுக்கு பயன்படுத்துற லாங்குவேஜுக்கு பேரு Groovy script ன்னு வாங்க. That is called Groovy script. Pipeline நமக்கு எழுதுறோம்ல ஒரு லாங்குவேஜ். அந்த லாங்குவேஜ் you can call it as Groovy script. So நான் ஒரு ஆன்லைன் எடிட்டர் யூஸ் பண்றேன். So இந்த ஒரு ஆன்லைன் எடிட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரைட் பண்ணலாம். We can write pipeline as a code. So we basically write a pipeline, put one curly braces. Inside the pipeline, you have to write agent any. So and then you can write a tools. So what is the tools? The tools is you have to write what is the tool. The tool I'm going to use, Maven is the tool. The Maven tool is available in this particular location. Then you can add multiple stages here. You can add multiple stages here. Say the stage, the first stage may be considered it as my build stage or compile stage. This is my compile stage. So inside the compile stage, you can add multiple steps. Say you will add a steps. Say for an example, I want to clone the code. Git within a single quotation, you can give the GitHub URL. This is my code which is available. So I can add the Git URL. After that, if you want to execute some shell script, you can execute with help of say Maven compile. Right. Now, if you want to add another stage, you can add a stage, which is my test stage. Then you can put on curly braces and you can add the steps here. Steps, which is again curly braces. Again, you have to add this shell command. So here I'm going to test the code and I'm going to package. So same way, you can copy this and paste it here. Here I can write a package. Here you are writing package. So
This is what I have written as a pipeline as a code. Pipeline as a code. So for real time அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்னென்ன ஃபேஸ்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும், என்னென்ன ஸ்டேஜ்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டை எழுதி they will send it via a pipeline as a script. Are you clear, guys? எஸ் ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ. பட் இந்த பைப்லைனிங் அந்த கோடிங் எழுதுறதுதான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. அது எப்படி போக போக பழகிடுமா? அது too much practice is required. நீங்க பைப்லைன் ஒரு டிஃபால்ட் ஸ்கெலிட்டான் எழுதுற அளவுக்கு you have to practice. இது மேண்டேட்டரி. பட் ரியல் டைம்ல நம்ம ஒர்க் பண்ண போகும்போது நம்மளுக்கு என்ன நீட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டா நம்ம இது ஈஸியாவே எழுத முடியும். காரணம் இது பேசிக் ஸ்கெலிட்டான் தான். இந்த ஸ்கெலிட்டான்ல போய் நீங்க எடிட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க இந்த கர்லி பிரேசிஸ் இதுக்குள்ள எல்லா விஷயத்தையும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒன்ஸ் யூ நோ த கான்செப்ட் ரைட், நம்மளுக்கு என்ன கமாண்ட் வேணும்ன்றதை சர்ச் பண்ணி யூ கேன் கிவ் இட் லைக் திஸ். இதுக்கு இப்போ நீங்க ஒரு டூல்ல ஓபன் பண்ணி டைப் பண்ணீங்க, அதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தீங்களா அந்த இது? அதான் ஸ்கெலிட்டன் கரெக்ட் தானே? ஸ்கெலிட்டான். இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல இந்த சாட் ஜிபிடின்ற ஆப் நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு. இப்போ சப்போஸ் கன்சிடர் எனக்கு வந்து ஒரு பைப்லைன் வேணும்னு வச்சுப்போம். என்ன பைப்லைன் வேணும்? ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் I want to compile and test and execute. I need a basic skeleton. Just a type a basic Groovy script for Jenkins pipeline. உங்களுக்கு என்னென்ன பேஸ்லாம் வேணும்ன்றதை டிஃபைன் பண்ணுங்க. எனக்கு ஒரு கம்பைல் பேஸ் வேணும், அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் வேணும், பேக்கேஜ் வேணும், then and I want to deploy it to server and I want to run some Selenium code. இது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தேவைன்றது you define it right. When you press enter, it will give you this particular snippet, guys. So let me copy this. And I can open in some Sublime Text. Right? I will get this one. I got it right. So நம்ம இந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? நம்ம நீடுக்கு ஏத்த மாதிரி we can edit them. நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? எஸ் ப்ரோ. நம்ம என்ன கொடுத்தோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி. So you should understand the expectation. You know the requirement na, you can able to easily build it. Everyone able to understand? Yes, bro. Yes, bro. Fine. Right. So how to build the pipeline? If you have any question, guys, you can let me know. ப்ரோ இப்போ பைப்லைன் நம்ம எதுக்குன்னா லைக் வார் ஃபைலா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கான பைப்லைன் மட்டும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் ஒரு கோடை கம்பைல் பண்ணி அந்த மேவன் டெஸ்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் மேவன் பேக்கேஜ் பண்ணி வார் ஃபைலா கிரியேட் பண்றதுக்கான ஒரு பைப்லைனை ஜென்கின்ஸ்ல எப்படி பண்றதுன்னு ஒரு டெமோவை பார்த்திருப்போம். ஓகே. சோ இதுல இன்னும் ஸ்டேஜஸ் ஆட் ஆகும் இல்லையா? நம்ம ஸ்டேஜஸ் சொல்ல முடியாது. ப்ராஜெக்ட் டு ப்ராஜெக்ட் வேரி ஆகும். ப்ராஜெக்ட்ல என்ன டூல்ஸ் பயன்படுத்துறாங்க, என்ன டெக்னாலஜி பயன்படுத்துறாங்க, அகைன் அவங்களுடைய ரெக்யர்மெண்ட் என்ன, இந்த ஸ்டேஜஸ் ஜஸ்ட் ஏ டெமோ. அங்க அவங்க ஒவ்வொரு கம்பெனி ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் இருக்கும். அதை we cannot tell it. ஓகே. பட் இப்போ நம்ம பண்ணிக்க லைக் வார் ஃபைலா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு மட்டும் தான். இதுக்கு அப்புறம் டெப்ளாய் அண்ட் எல்லாமே இருக்கு. that will do actually. ஓகே. ஆக்சுவலி நம்ம இப்ப புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் we have to learn the Docker and then we need to learn the Ansible, Terraform. இது எல்லா டூல்ஸ் நம்ம பார்த்த அப்புறமா லாஸ்டா we have a project. அப்ப நம்ம எப்படி that we can deploy it to some server னு பார்க்கலாம். ஓகே. சோ அத டூலையுமே நம்ம இதுல ஆட் பண்ணுவோமா இல்ல அது செப்பரேட்டா? எக்ஸாக்ட்லி. ஆமா. மத்த டூல் டாக்கரையும் நம்ம இதுல ஆட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஓகே. RQBing நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். சோ நம்ம படிக்கிற மத்த டூல்ஸ் எல்லாம் Jenkins is the place where we can do this integration. We can prepare the pipeline. மத்த டூலால பைப்லைன் கிரியேட் பண்ண முடியாது. But Jenkins can have the capacity to create a pipeline. Okay, got it. Yes. So இந்த இடத்துல பாருங்க, it generated some report. இது மூலமா நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். So first நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? There will be a Maven compilation. Then there will be a test. There will be a package. So green color indicates there is a success. So this is a view. Every day நீங்க ஒரு ஜாப் எக்ஸிக்யூட் பண்ண அப்புறமா இங்க வந்து பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் உங்க ஜாப் சக்சஸ் ஆயிருக்கா ஃபெயில் ஆயிருக்கான்னு.
right? ஓகே ப்ரோ. Right. Okay. ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இருங்க. நான் இப்ப என்ன பண்றேன், I will tell you guys, ஒரு நிமிஷம். Let me one just now this is called declarative pipeline. This is called declarative pipeline. I will teach you now. ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம். இப்பயே பார்ப்போம். டாக்கரை பத்தி தெரியாது, பட் நான் உங்களுக்கு அப்படியே சொல்றேன் ஆன் த ஃப்ளை. நீங்க ஜென்கின்ஸ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. I will teach you one more pipeline. Listen. இது மூலமா உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடைக்கும். Listen. Suppose I will go to the dashboard. I will click on new item again. I will click on a new item again. So இப்ப suppose I can give some name. Say this is my I want to develop another pipeline. So pipeline project. So I can click on this pipeline and click on OK. Click on OK. Now, if you come below, in general, if you come below, there will be a pipeline option. There will be a pipeline option. So here we can see pipeline script or pipeline script from SCM. I will go with the pipeline script. So now simply, here we have a many option. So I'm going to write some pipeline script here. So for that, I already have a pipeline script here. So in the pipeline script kind of meaning, I will tell you, listen. So now suppose I can paste it. இது புரியலனாலும் பரவாயில்ல, பட் லிசன். சப்போஸ் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் மெனி ஸ்டேஜஸ் ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஸ்டேஜ் நம்பர் 1, ஸ்டேஜ் நம்பர் 2, ஸ்டேஜ் நம்பர் 3, ஸ்டேஜ் நம்பர் 4. இந்த 4 ஸ்டேஜஸ்க்கும் மீனிங் என்னன்னு நான் சொல்றேன், நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஸ்டேஜ் நம்பர் 1, இந்த ஸ்டேஜ் நம்பர் 1ல நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த இடத்துல இருந்து கோடை எடுத்துட்டு வரேன். I can show this one. Copy this. I can go to the browser. இந்த GitHubல என்கிட்ட கோடு ஆல்ரெடி இருக்கு. இதுதான் பைத்தான் கோடு ஒன்று எழுதியிருக்காங்க. ஜாங்கோன்றது பைத்தான்ல இருக்கிற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க். ஒரு அப்ளிகேஷனை இவர் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு. யாரு இந்த பர்சன் யாரும் தெரியல. He has developed one application which is called Python application, Django application. இந்த அப்ளிகேஷனை இவர் எழுதியிருக்காரு. இதுக்கான கோடை இவர் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ இந்த கோடை எனக்கு ஜென்கின்ஸ்ல எப்படி ரன் பண்றதுன்றத பார்க்கணும். ஜென்கின்ஸ்ல எப்படி ரன் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷனா எப்படி கொண்டு வரது, ஜென்கின்ஸ்ல ரன் பண்ணி எப்படி ஒரு அப்ளிகேஷனா கொண்டு வரதுன்னு நான் பார்க்க போறேன். ரைட், லிசன். இது அவர் எழுதின கோடு. நீங்க இந்த கோடை பார்க்கணும்னு நினைச்சா ஒவ்வொரு ஃபைலா ஓபன் பண்ணி பாருங்க. வாட் ஹி ஹஸ் ரிட்டன் பைத்தான் கோடு தான் அவர் எழுதி வச்சிருக்காரு. .py என்றது பைத்தான் அப்படின்னு அர்த்தம். பட் லிமிட் லெட் மீ கம் பேக். அப்ப நம்மளுக்கு இப்பத்துக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இந்த கோட் he has written for developing one application, for an application. Simple. So as a first step, right, ஒரு ஸ்டெப். இந்த ஒரு ஸ்டெப்ல அவர் அந்த கோடை ஜஸ்ட் க்ளோன் பண்ணிருக்காரு, அவ்வளவுதான் விஷயம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, கோடை ஜஸ்ட் செக் அவுட் பண்றாரு. செக் அவுட் த கோட் ஃப்ரம் த மெயின் பிரான்ச் ஆஃப் அவர் GitHub repository. மெயின் பிரான்ச்ல இருக்கிற கோடை நம்ம செக் அவுட் பண்ண போறோம், அவ்வளவுதான். மெயின் பிரான்ச்ல இருக்கிற கோடை செக் அவுட்ல எடுக்க போறோம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல கோட் எடுக்கிறோம். இதுல என்ன டவுட் இருக்கா? நோ ப்ரோ. ரைட். ரெண்டாவது ஸ்டேஜ்ல ஜஸ்ட் டெஸ்டிங். அவர் டெஸ்டிங்க்கு எதுவுமே கோட்ல எழுதல, ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜை பிரிண்ட் பண்ணிருக்காரு. ஈகோ டெஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டெஸ்டிங்னு ஒரு லைன் பிரிண்ட் ஆகும். இந்த கோடெல்லாம் ஒரு டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணல, அதுக்கான கோட்ல எதுவும் எழுதல. இவர் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காரு, நம்மளுக்கு புரியறதுக்காக ஈகோ டெஸ்டிங்னு ஒரு வார்த்தையை பிரிண்ட் பண்றாரு. எப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஜஸ்ட் உங்களுடைய குரூபி எடிட்டரே எடுத்துக்கோங்களேன். லெட் மீ டேக் திஸ் குரூபி எடிட்டர். இந்த குரூபி எடிட்டர்ல போயிட்டு ஈகோ டபுள் கொட்டேஷன் டெஸ்டிங் அப்படின்னு நான் எழுதுனா when I execute, right, என்ன ஆகும்? ஓகே, இது குரூபி இல்ல, ஒரு நிமிஷம். I will write one நிமிஷம். Shell editor. I will write one shell editor. Okay, I will go this bash. Now simply
echo hello world ன்னு டைப் பண்ணி ரன் பண்ண என்ன ஆகும்? So it is not printing. Echo double quotation writing testing run this. Yeah, it is printing the testing, right? நீங்க just ஒரு மெசேஜை பிரிண்ட் பண்றதுக்காக ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங்ல யூஸ் பண்ற கமாண்ட் தான் இந்த echoன்ற கமாண்ட். இந்த echoன்ற கமாண்ட். அப்ப அவர் எதுவும் இந்த ஸ்டேஜ் ஒண்ணுமே பண்ணல, ஜஸ்ட் பிரிண்ட் மட்டும் பண்ணிருக்காரு. Are you getting? Yes, Dinesh. பட் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு டெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறீங்கன்னா அந்த ஸ்டெப்ஸை ரியல் டைம்ல இங்க பிளேஸ் பண்ணிருப்பாங்க, அதுக்கான கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எழுதியிருப்பாங்க. அடுத்து as a third step, இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ஆனா டாக்கர் உங்களுக்கு ஒரு 6 hours 7 hour கிளாஸ் இருக்கு. பட் இப்பத்துக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இந்த கோடை நம்ம எடுத்துக்கிறோமா, இந்த கோடை எடுத்துட்டு இந்த கோடை வச்சு என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு இமேஜை ஒன்று பில்ட் பண்றாங்க. ஒரு இமேஜ்னா என்ன? இமேஜ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், நான் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். AMI ஞாபகம் இருக்கா? அமேசான் மிஷின் இமேஜ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes, Dinesh. And Yes, bro. Yeah. Flavored AMI OS நமக்கு எது வேணுமோ AMIன்றது ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் பிளஸ் ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லியிருப்பேன். இப்போ ஒருவேளை நீங்க சப்போஸ் கைஸ் நான் நல்லா கவனிச்சுக்க, நான் சொல்றது கவனிங்க. நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கான கோடை எழுதுறீங்க, ஒரு டெவலப்பர் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கால்குலேட்டரை டெவலப் பண்றதுக்காக நீங்க கஷ்டப்பட்டு ஒரு பைத்தான் கோடு எழுதி வச்சிருப்பீங்கன்னு வச்சுப்போம். இந்த கால்குலேட்டர் அப்படின்ற அப்ளிகேஷனை, இந்த கால்குலேட்டர் கோடு எழுதிருக்கீங்களா, ஒரு 100 லைன் கோடு எழுதிருக்கீங்களா, 1000 லைன் கோடு எழுதிருக்கீங்க. இந்த 1000 லைன் கோடை எடுத்துட்டு போய் இன்னொரு உங்க நண்பருக்கோ இல்ல ஒரு ரிலேஷனுக்கோ ஷேர் பண்றதுக்கு பதில், ஏன்னா அவங்க நான் டெக்னிக்கல் பர்சன், அவங்களுக்கு ஷேர் பண்றதுக்கு பதில் நீங்க என்ன தெரியுமா பண்ணலாம்? அந்த 10,000 எவ்வளவு லைன்ஸ் எழுதுறீங்களோ அதை ஒரு இமேஜா கன்வெர்ட் பண்ணி, ஒரு இமேஜா கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த இமேஜை நீங்க என்ன பண்ணலாம்? அந்த ரிலேஷனுக்கோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். டோன்ட் வரி, ஐ கேன் கவர் திஸ் which is called Docker image அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. we can call it as Docker image. இதுதான் Docker ஹப்ன்றதா டாக்கருடைய அபிஷியல் வெப்சைட். இந்த இடத்துல நிறைய இமேஜ் இருக்கு. சே சப்போஸ் கால்குலேட்டர் அப்படின்னு டைப் பண்றேன், பிரஸ் என்டர் பண்ணுங்க. நிறைய டெவலப்பர் அவனுடைய கோடை இங்க போஸ்ட் பண்ணாம அவன் என்ன தெரியுமா பண்ணுவான்? இமேஜ் வடிவத்துல போஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்பான். இந்த இமேஜை எடுத்துதான் அவங்க அந்த கால்குலேட்டர் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணிப்பாங்க, ரைட்? ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன் அது மாதிரி தான் நம்ம ஏஎம்ஐயும் யூஸ் பண்ணோம். நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை பார்க்கல, சர்வரை பார்க்கல, உள்ள என்ன இருக்குன்னு எதுவுமே தெரியாது. அதுக்காக எழுதப்பட்ட கோட்ல நமக்கு தெரியாது. we are just taking that image and we are creating the Ubuntu server, Linux server, Windows server, இது எல்லாமே கிரியேட் பண்றோம் பாத்தீங்களா? அப்போ ஒரு டெவலப்பர் they are writing the code, instead of sharing this code to other people, what they are doing, the complete code, the complete library, complete resources, they are converting in the form of image. That image we can call it as Docker image. That image we can call it as Docker image using the shell command. இவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க shell command. இந்த shell command என்ன பண்ணுனா, it will build the Docker image. அந்த எழுதின கோடுக்கான ஒரு இமேஜை கன்வெர்ட் பண்றதா டாக்கருடைய வேலை. இது எதுக்காக இமேஜா கன்வெர்ட் ஆகுது, இமேஜ் உள்ள என்ன இருக்கும், இதெல்லாம் நம்ம டாக்கர் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். பட் இப்பத்துக்கு there is a code, அந்த கோடை அந்த லைப்ரரியை நீங்க ஒரு இமேஜா கன்வெர்ட் பண்றீங்க, அதுக்காக பயன்படுத்துற ஒரு டூல் தான் டாக்கர். ஆர் யூ கிளியர்? எஸ் ப்ரோ. ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்டெப்ல ஜஸ்ட் இமேஜை கிரியேட் பண்றாங்க. இப்போ இந்த இமேஜை மட்டும் கிரியேட் பண்ண, இப்போ இந்த இமேஜ் எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க, உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுக்குறீங்க. ஒரு விஜய் போட்டோ மாதிரி, சும்மா எக்ஸாம்பிள் ஒரு விஜய் போட்டோ எடுத்துட்டு போய் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுக்குறீங்க. So what he will do, that இமேஜ்ல நீங்க எழுதுன கோடை அவருடைய மிஷின்ல அவர் யூஸ் பண்ண நினைச்சா, he has to do what? He has to run the container. அந்த இமேஜுக்கு மேல அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு கண்டெய்னரை ஒன்னு ரன் பண்ணணும். அப்பதான் அவரால் அந்த அப்ளிகேஷனை பார்க்க முடியும். நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க, இதை புரிஞ்சுக்க முடியுதா பாருங்க. லிசன் நவ், லெட் மீ ஓபன். இங்க பாருங்க, டெவலப்பர் he has written the code. இந்த கோட்ல என்ன எழுதிருக்கு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் இருக்கு, பிளஸ் லைப்ரரி இருக்கு, ரிசோர்சஸ் இருக்கு, எல்லாமே இதுல இருக்கு. பட் இந்த கோடை நம்ம டாக்கரை பயன்படுத்தி
docker build அப்படின்ற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நமக்கு இந்த கோடை நம்ம என்ன பண்றோம், இமேஜா கன்வெர்ட் பண்றோம். பட் இந்த கோடு எழுதுறதுக்கு எதுக்காக, அந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்றதுக்காக, சும்மா இல்ல, அந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்றதுக்காக தான் நீங்க இந்த கோடை என்னவா கன்வெர்ட் பண்றீங்க, இமேஜா கன்வெர்ட் பண்றீங்க. இப்ப இந்த இமேஜ்ல இருந்து நீங்க டாக்கர் ரன் அப்படின்ற கமாண்டை யூஸ் பண்ணா அந்த கண்டெய்னரை நம்ம ரன் பண்ண முடியும். கண்டெய்னர் ரன் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஆப் கிடைக்கும், அந்த அப்ளிகேஷன் நம்மளால பார்க்க முடியும். நான் ஷோ பண்றேன். ஸோ அதுக்கான கோடை தான் திஸ் டெவலப்பர் எழுதியிருக்காரு. 3 விஷயத்த பண்ணியிருக்காரு. 3 ஸ்டேஜ் முக்கியம். ஒரு ஸ்டேஜ் கோடை எடுக்கணும், 2வது ஸ்டேஜ் இமேஜா கன்வெர்ட் பண்ணணும், 3வது ஸ்டேஜ் கண்டெய்னரா மாத்தணும். அப்பதான் அப்ளிகேஷனை பார்க்க முடியும். இந்த 3 ஸ்டேஜையும் ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. இதுக்குள்ள இந்த கமாண்ட்லாம் என்ன பண்ணும் எல்லாமே டாக்கர் கிளாஸ்ல பார்த்துக்கலாம். ஸோ அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குமே நான் இதை கொடுக்குறேன். சப்போஸ் லெட் மீ காப்பி திஸ் command. I will copy this command. Now quickly I will go to my pipeline. இந்த pipeline scriptல அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த pipeline scriptல என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த கமாண்ட் அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அப்ளை பண்ணுங்க, சேவ் பண்ணிடுங்க. That's it. இப்போ நான் என்னுடைய ஜாபை பில்ட் பண்ண போறேன். Can you see the build of job? Click on this. Now it will start build it. But my job fail ஆயிடுச்சு. கோடு செக் அவுட் ஆயிருக்கு, கோடு டெஸ்டிங்கும் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு, பட் டாக்கர் இமேஜ் பில்ட் ஆகல. ஏன்னா இட் இஸ் கிவிங் சம் எரர். என்ன எரர் கொடுக்குதுன்னு பார்ப்போம். டாக்கர் பில்ட் -2 ஓகே, டாக்கர் நாட் ஃபவுண்ட் ஓகே. என் மிஷின்ல டாக்கரே இல்லை, உபுண்டு மிஷின்ல டாக்கரே இல்லை, அதனாலதான் இட் இஸ் கிவிங் எரர். அப்புறம் என்ன பண்ணணும், டாக்கரை இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் டாக்கர் இமேஜ் எல்லாம் பில்ட் பண்ண டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணா உங்களுக்கு இங்க கமாண்ட் கொடுத்துருக்கேன். இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணா you can able to install the docker. சரியா, நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். So what I will do, I will go here, I will try to install the docker. So what I will write, sudo I want to install the docker apt-get space install docker.io. அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா it will start installing the docker and press Y, press enter, and it is installing the docker. Okay, completed. If you check it, docker space version. Can you see here? Docker version show ஆகுது. அப்ப docker install ஆயிடுச்சு. நான் இப்ப போயிட்டு 1 second build பண்றேன் என்னோட job. Let me close it this one. I can build now again. Second time it will be executed. Now can you see the console output? Again failed. Why it is failed? This time second build it got failed. அதே build docker image என்ன அர்த்தம், the legacy build is deprecated, will be removed for a future release. Install the buildx component to build the image with the build. Permission denied action. What's the problem we got? The permission denied error. So in the error வரும். So for that you have to give the permission for docker. என்ன ஆச்சுன்னா docker jenkins வந்து allow பண்ண மாட்டிருக்கு. jenkins யாரும் allow பண்ண மாட்டிருக்கு. docker install பண்ணா கூட நீ யாருன்னு கேக்குது. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், I have to give the permission. For that I am writing this command. I am writing this particular command. I am going to write this particular command to give the permission to docker. Docker க்கு permission கொடுக்கிறதுக்காக press enter. Yes, I have given the permission. Now I have to restart my Jenkins. How can I restart? Sudo systemctl restart my Jenkins, guys. I am going to restart. Sudo systemctl restart Jenkins. Press enter. It will take time. நீங்க லேப்டாப் ரீஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி தான். ஸோ இது என்ன பண்ணும், Jenkins சர்வரை ரீஸ்டார்ட் பண்ணும். That's it. So என்னோட சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. Now let me refresh my server. It will ask you 1 second username. The username is this one and the password is this one. Sign in, and I already created a new pipeline, and this is my pipeline.
I'm going to build this particular pipeline once again. Now let's see. See, it is building, it is trying to building. Check out its success. Testing your success. Let's wait. It is running, guys. It's keep on loading. So it is building the Docker image. Done. Docker image also building. Now I'm going to create a container. Container also got created. Every check பண்றது. So நீங்க பாத்தீங்களான்னு தெரியல. எந்த போர்ட் நான் ஓபன் பண்ணி பார்க்கணும்? 8001 port number. Can you see it? 8001 port number. So simply I can go here and I can take the IP address of my machine. This is my IP address. Paste it here. Put colon 8001. Press enter. 8001, right? Correct, right? 8001. Yes. 8001. It should run. Why it is not? I think. Instances. Go to my Ubuntu Jenkins security group. Click on the security group. I have to open the port. Instances. Security group. Security group, edit inbound rule. Okay, 8080 madadar. I have to add one more, which is 8001. And I will add this from the anywhere internet. Let me save this particular rule. It got saved. Now let me refresh it. Yes. Can you see the application? I can able to see the application, right? So in the application, yaar thiruma run பண்ணிட்டு இருக்கிறது? Docker run பண்ணிட்டு இருக்கு. This is done by the Docker, but what is Docker? How we can running இதெல்லாம் வேண்டாம். பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ ஒருத்தர் டவுட் கேட்டதால தான் நான் இதுக்கு வர வேண்டிய நீடா இருந்துச்சு. So அப்போ we have 3 stages, 4 stages. இந்த எல்லா ஸ்டேஜஸுமே we can able to integrate via your Jenkins. Are you getting my point? Yes, bro. Yes. So this is a normal an application like Flipkart, Amazon, Google, Myntra, GBay மாதிரி இது ஒரு application. But இந்த application run பண்றது Docker. ஆனா நம்ம சில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுல, compilation, testing, creating a Docker image, running the container. அப்ப இந்த phases எல்லாமே one by one நடக்கிறதுக்கு யார் காரணமா இருந்தது? Jenkins. Any question till here? Guys, any No. question? This concept we can also call it as declarative pipeline சொல்லுவாங்க. இந்த பைப்லைனுக்கு பேரு declarative pipeline. Declarative pipeline. Yes, if you have any question, you can ask me. ஸோ நம்ம டாக்கர் இன்ஸ்டால் நம்மளோட சர்வர்ல ஜென்கின் சர்வர்ல பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது மூலயமா இந்த Jenkins இமேஜ் server இல்ல, Ubuntu serverல. சாரி Ubuntu சர்வர்ல. ஸோ அது மூலயமா இந்த இமேஜ் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ, ஆமா, கரெக்ட்டுங்களா? கரெக்ட். அது மூலயமா நம்ம பைப்லைன் கோட எழுதியிருக்கோம். We have written the pipeline code. நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றத பைப்லைன்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம்னா, கோட GitHubல இருந்து எடுத்த அப்புறமா அந்த கோட்ல இருந்து ஒரு இமேஜை பில்ட் பண்ணு, அந்த இமேஜ்ல இருந்து கண்டெய்னரை ரன் பண்ணு. ஒருவேளை நான் இந்த லைனே எழுதுறேன்னு வச்சுப்போம், நீங்க இந்த அப்ளிகேஷனை பார்த்துருக்க முடியாது. இந்த லைனை எழுதுனதால தான் நம்மளால அப்ளிகேஷனை பார்க்க முடியும். ஓகே. இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா அது ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் தேவைப்படுமா? இது எல்லாமே உங்களுடைய உபுந்து சர்வருடைய இடம் தான். ஓகே. இந்த கோடு இருக்கிறது உபுந்து சர்வர்ல.
ஓகே. என்னதான் நீங்க கோட GitHubல இருந்து எடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஜென்கின்ஸ்குள்ள வந்துரும். இங்க பாருங்க, there will be option called when you open this, you have a pipeline project. When you click on this, can you see there is a workspace? ஒரு நிமிஷம். If you take it this one, there is a workspace. So நீங்க கொடுத்த entire code, it will be here. ஓகே. Any doubt so far? No, bro. How to prepare a pipeline with help of a Jenkins? One pipeline with help of a post build action. Another one is pipeline with a code. Pipeline as a code, which is called a declarative pipeline. So if you have any doubt, you can ask me, guys. Don't ask any question with respect to Docker because we have a dedicated session. That time we will learn. But as of now, what is pipeline? If you know now, that's fine. Pipeline என்னன்னு தெரியுதா? Yes, bro. Yes, bro. Okay. சரி, okay guys. நீங்க இத practice பண்ணுங்க. நம்ம later வேற டாபிக் பார்க்கலாம். But I want you guys to should practice in the pipeline as a code, post build action. நீங்க practice பண்ணுங்க, right? Okay, bro. மத்ததெல்லாம் we'll discuss Monday, okay? Okay, bro. And one more, இந்த 3 PM பேட்ச் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அவங்க எல்லாருமே மண்டே காலையில 8 AM ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மண்டே. Okay, bro. Okay, bro. Right. Thank you guys. Bye. Thank you, bro. Bye bye. Bye, Dinesh. Thanks. Thank you. Bye.